Food and drinks are repeated words in daily life, and Arabic learners keep asking, how do we call the most common words and phrases related to this topic? What or how do we call breakfast, lunch, dinner, and what do we eat before or after? And what verb do we use when we talk about drinks and food? So, if you would like to learn all that, and much more, keep watching. Assalamu alaikum. Hello, Arabic learners. Hello, lovers of the Arabic language. I hope you are doing all good. Before we start, for those who didn't get the PDF, the free copy of the PDF, how to ask questions in Arabic, I invite you to visit the website www.learnarabicwithnina.com to get it. And if you are interested in learning Arabic through short stories, I have 10 short stories with 10 videos, illustrated videos, and grammar lessons about 10 different topics. So you can purchase it from the website as well. So let's begin. We have الأكل والشرب. We have فطور الصباح. فطور الصباح. فطور الصباح. We call breakfast فطور. But we can also say فطور الصباح. Breakfast. فطور الصباح. We have غداء. غداء is الغداء. الغداء. Lunch. الغداء. We have dinner. العشاء. We call dinner العشاء. العشاء. You can also say العشاء أو العشائي depending on the position of the word in the sentence. And we have also two verbs we use. Actually, we use them when we eat and drink. So we say آكل means I eat. آكل. And أشرب. آكل. أشرب. آكل. أشرب. Here is in the present. If you would like to say, for example, take. In Arabic we say أتناول. 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 We have أتناول وجبة. وجبة. A meal we call meal وجبة. 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 So in Arabic we can say أتناول وجبة الفطور. وجبة الفطور عفوا. وجبة الغذاء. or وجبة العشاء. وجبة عشاء. وجبة فطور. فطور. وجبة غذاء. أتناول وجبة الفطور. أتناول وجبة الغذاء. أتناول وجبة العشاء. Yeah, the breakfast meal, the lunch meal, or the dinner meal. So في الفطور آكل الجبن والخبز والزبدة وأشرب الحليب. في الفطور آكل الجبن والخبز والزبدة وأشرب الحليب. في الفطور آكل الجبن. بيض مقلي. بيض مسلوق. زبدة. زبدة. نقانق.
بسكويت خبز خبز. في الفطور أشرب القهوة وأشرب في الفطور أيضا أشرب العصير. في الفطور أشرب القهوة وأشرب العصير. في الغداء آكل السمك والأرز أو المعكرونة. You find sometimes macarona. Some people call it المكرونة, but both are right. macarona or معكرونة. في الغداء آكل السمك والأرز أو المعكرونة. أو is or. قبل الغداء آكل الفاكهة. قبل is means before. قبل الغداء آكل الفاكهة. في العشاء آكل بيتزا وسلطة أو حساء وشطائر. في العشاء آكل بيتزا وسلطة أو حساء وشطائر. بعد العشاء أشرب الماء والشاي بالليمون. بعد العشاء أشرب الماء والشاي بالليمون. ما هذا؟ ما هذه؟ ما هذا؟ ما هذه؟ When we would like to ask questions about anything, we say ما هذا؟ ما هذه؟ خضر vegetables. خضر. ما هذا؟ هذه قرع. هذا قرع. هذا we say here هذا not هذه. هذا قرع. هذا جزر. هذه بازلاء. Here we say هذه. بازلاء is feminine. بطاطس. هذه بطاطس. هذه طماطم. هذا فلفل وهذا بصل. هذا بصل. هذا فلفل وهذا بصل. ما هذا؟ هذا قرع. هذا قرع. If we would like to ask about something, we say أهذا جزر. For example, if we want to we are confused and we don't know what is this, we say أهذا جزر. For example, جزر here, if you remember, جزر is carrots. So أهذا جزر. لا هذه طماطم. لا هذه طماطم. لا is no. هذه طماطم. فواكه fruits. You have كرز. تفاح. أناناس. عنب. موز. رمان. So كرز، تفاح، أناناس، عنب، موز، رمان. Don't forget to have your ebook, How to Ask Questions in Arabic.
This is very important to learn how to ask questions in Arabic that could help you in conversation and any conversation. And because it's they have this ebook or this PDF has keywords questions and help you to learn how to do it. Yeah, how to ask questions in Arabic. And also learn Arabic through short stories. Very important to learn how to this is full of words and phrases that could help you in everyday lessons or in daily life. Thank you for watching, and if you like the contents of the video, feel free to subscribe, like and share, and see you in the next video. مع السلامة.